ihe nwe ike ikwu na vidiyo bụ na ndị ọ na-agwasị ihe la emegbukwa ha na ihe lara eme onye ekwesịghị ịma na ihe lara eme those people na ndị ọ na-asị ihe la emegbuo ọ kwesịrị ịdị aware that na those people ihe lara eme ha. And then our people get more understand that now most of the politicians are chọrọ ka Nnamdi Kanu pụta. They want him to buy there. Then it's better for our people to rise up against these leaders, Igbo politicians. Here they go. Rise up against Igbo politicians and rise up against those in IPOB that connived with Igbo politicians to sell Nnamdi Kanu to Nigerian state. Abuka na obere kwa aka na akofu na aga na akona. Akogide kwa aka na Nnamdi anwa there. And onwa there. And we cannot, nothing will happen. The system continues like that. In the man after make a video like this. Any day we understand that Igbo politicians and the elite want Nigeria to continue the way it is, and they want to continue looting. They want to continue obtaining any political office by any means, by assassinating their fellow politicians, by ritual, by any means, by creating havoc in the society. They want it to continue. They don't want peaceful society. Most of the youths who are involved or engage themselves into criminality, robbery, kidnapping, they started it. Politicians are the ones using them. Along the line, some of them bowed out and they started their own with the money they have gotten from politicians. They organize their own boys and get arms and they start operating on their own individually. This is the reason why our politicians can never spend money in security architect. They can never spend money. Anything security to cable, they cannot spend money on that. Because if they do, their end has come. Their end of criminality. Their end of sponsoring assassin. Their end of sponsoring hoodlums to disrupt whatever that is happening in the society will stop. Their end of assassinating their fellow politicians will stop. Their end of so many things will stop. An ordinary man who has never eaten even 2 square meals a day, who is struggling for life, will have money to go and buy gun. No, there are people who started this thing. They are the one grouping those boys along the line. The boys both there and they started their own and grouped their own boys. And any day they find out those boys have started going on their own, they started looking for those guys. They eliminate. So that's why corruption cannot stop. So anyway, any day we the people understand these things, that these people are the problem. Individuals who are engaged into criminality and other things, those ones are minors. But those main people we have is the politicians, because they are the authorities to set the pace first. And they have to lead by example. They are not doing that. That's why they can never spend money in anything security. Because when they spend money in security, they will be the one to be captured first. So any day we understand these are the problem, we have to rise up against them. Maybe few percent of them want the goodness, but majority are bad. So ndị na-asị ihe emegbuo ihe rara eme ha ha kpugo nku anya ha ihe rara emeze ha. These are mad people. My brother Jesus ezigbo mmadụ na India. Ọ bụrụ na o nwere ike na were ife ga-eme na ọwaghị ihe ga-eme. Ndị abụ testing ka ha na-eme isi ejide Maazị Nnamdi Kanu discharge ya and acquit ya away ha imewuru. So testing ka ha na-eme ya akpọkwa ya o nwere ihe ga-eme ha conclude ga ya ga Maazị Nnamdi Kanu. Oya coach it very important ka this protest ha na-ekwu okwu ya kita na whether oyilo sisi ka eme ya or ezigbo mmadụ si mee ya emegwu ayo na-esi ekwu emechi afia ndị Igbo mbọsị niile ana ekwu okwu ana Maazị Nnamdi Kanu ga-eje court ọ ga-amịta mkpụrụ na-ezuzu Maazị Jesop ọkwa ka na ndị ba dị stupid now. Maazị Nnamdi Kanu wefe mara Maazị Nnamdi Kanu were ihe ga-eme ya o were ihe ndị ba ga-eme n'aka anyị ji olesi mebido kita na ji njaba ndị mmadụ. At least this protest na ga-abụ that is a wake up call. Ndị mba ya na-agba ya mgba. I don't understand.
Maazị ndewo aghọtara m ihe ị na-ekwu ịghọtago kama ịma na ihe dị dị bụ na ọtụtụ ihe emego na Naịjirịa ịghọtago banyere ndị Igbo and ndị Naịjirịa banyere ndị na-azọ nwere onwe and ndị Naịjirịa ọtụtụ ihe emego ọtụtụ ihe agagoro ngụ and ndị Igbo in general ọtụtụ ihe emego forgive and onwe any slighted thing ndị Igbo na-ebuni ya forgive so ya mee some people ji na-ekwu there should be no protest forgive because emegoro protest eme akpọ ya peaceful these people ga-eme gịnị ha ga-pollute with their hoodlums ebido ya aka wee mee gịnị wee attack ya ndị Igbo forgive so in this situation ihe mụnwa mere expect ka ndị Igbo mee ebe ọ bụ na nobody has risen up to speak or to talk about Nnamdi Kanu. What should we do to fasten up? ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu chegodo ka ha ka jidie ịghọtago but at least ya jigodo ụlọ ọgụ or sikpọ gị na correctional center where he will have access to people ịghọtago sikpọ gị ebe ọ ga-anwa asịsị ya si na DSS dungeon pụọ ya ji ụlọ ọgwụ ọ dị oke ha chọkwa ka ọnọdụkwa na correctional center there's no problem there ịghọtago a na-ekwukwu ihe a na-ekwu tiri okwu ebe ma the worst thing bụ ịhapụ ya ekwere ka ọ jụọ ụlọ ọgụ that's the worst thing so what I expect is from our people ebe ọ bụ na anyị amago that na if we gather and say we want to protest and these people will open fire on us so why can't we choose like there's one voice note to one body who sick ka emechie ahịa even Maazị Bob ekwuo sị ọ dịrọ possible imechichi ahịa ebe ndị Igbo na-azụ ahịa na Naịjirịa niile kama ọ bụla ọ na-ana Igbo so why not anyị nwee ikwu ka amara ihe a ga-eme ọ bụrụgo that day in protest ịghọtago ka emechikọla everywhere shut everywhere down in the protest of to release Nnamdi Kanu. Anything can be used as a protest. Ọ bụrụ egwu okwu protest ọ bụrụ iwu bụ na ndị mmadụ ga-apụta bụrụ play card na-akpagharị n'ilo no such protest doesn't work for us anyị nwa bụ ndị Igbo the type of protest bụrụ play card na-akpagharị it doesn't work for us unless if we are prepared when they shoot at us we shoot them back but if we are not prepared to shoot back the protest of a play card na-agagharị awọkụrụ so in other way around we have to do something ịghọtago ga-abụ no protest ka a na-eme anọ ihe akpata suggestion of every Monday sit at home jipụta but you see people are countering it so kezi ha ga-emezi ịghọtago kezi ha ga-emezi so something need to be done so ihe kpata ndị be ji ekwu okwu protest that is na eje protest or due to shoot aside because they will do it anya dọrọ ndị Nigerian Security Agency mma n'ihe gbasara anything protest ọ bụrụ nke ndị Biafra ịghọtago so they can do anything there so let's do it in other way around ọ bụrụ iwu na anyị ga-apụta that day bụrụ play card but at least ọ bụrụ one day ka ụbọchị everywhere onye ọbụla nọ indoor it's a sign that we are speaking in one voice. So that is what I want people to be talking about. Sometimes when we say protest doesn't mean kebulu play card by aleba onye ọbụla amaghị ihe ga-eme no forget so no yanwa show no when you na-ekwu okwu protest the reason why even many people ji counter ya most especially ndị chọkwara ihe a na-eme mana luto na etu ndị Yoruba si ya weyale yetago anọ ihe aso na ihe eme show ji na-eme itisi some ndị ọ na-eme itigasị ka ha mee the thing indoors so ọ bụrụ na that day luo ọ bụrụ na ha bụ ndị politicians ga-apụta blue play card there's no problem but they should take out the civilians the ordinary people away from it so ha bụ ndị isi okpokpo ha apụta ma ngala iwe the ordinary people what they have to shut down everywhere ha nọ indoor nọ na be ha relax yalo onwe ha that day is also a protest so ihe a ka ha kwesịrị ịdị na-atụne
If you get more than a protest na East, oh, daily protest, I brought the protest, Ibu placard na gali. No, it's not going to work for us.